Alright, maskolo lokaci ya kai mu kawo muku shashin shirin inda muke tattaunawa kan batutuwa da suka kunshi siyasa. Yau it is going to be a one-on-one thing with Mualim Dentata. Akwai batutuwa da dama. Another petition to remove a Supreme Court justice. Okay. An kuma petition Mahama. To remove Justice Yolande over alleged misconduct. Tuna lokacin da ake casing forcing. This issue came up between the then Attorney General and Justice Yolande. Well, some people think that it is a misconduct on his part, the things that ensued at that time. So, sun say some petition shugaban kasa a fida shi kuma yanda aka fida Justice Gertrude Tokun. Some George DSTV impasse, minority jiya swing fire, so they fired back at him, questioning his shift on price reduction. Some George da kanshi kuma inji Bandai MP way behavior and she doesn't reflect well on the presidency. Mualim na mundubo na magana. Well, Kofi Kapito kuma yayi magana kan wanga magana. In the case, Sam George has been showboating for too long. We Sam George showboating yeki ba wana abu yeki. I think to some extent I agree with him because everybody knows my position on this DSTV matter and how Sam George has handled it so far. US visa restrictions. Da sauran ababa da ya danganci wato dangantaka da ke tsakanin Amurka da kasar Ghana. Mun ga jiya John Dramani Mahama ya brief kasar Ghana inda ya gwada mana matakai da dama da aka dauki from the visa restriction da yanzu America ta janye da kuma su wasu mutane da aka deportin su da Ghana ta karbi su. Duk shugaban kasa yayi magana yace Ghana won't become a dumping ground for deportees with criminal backgrounds. Well, issue nan kenan, but a lot of people that suke criticize wannan shugaban kasa shine we know about Gitmo 3 in his first term wanda ya tada kura a wasa ba kasan nan akai magana shin ya dawo kuma there's another group of people, set of people that aka America na son ta deport suna da kasashen su amma Ghana za mu karbi su. Mutane da yawa na magana kai suka ce bai dace ba. Badan ji shugaban kasa wai yana mana alkawali Ghana ba za ta zama dumping ground for deportees with criminal backgrounds. Let's underline that one because ana gwada cewa kan wayannan deportees da aka turo su they don't have any criminal record. So that is what it is. He went on to say that it doesn't also undermine Ghana's sovereignty, assuring Ghanaians of his resolve to always make sure that you protect sovereignty in Ghana. So those are the issues that we are going to look at, and of course some other issues. Na kuoni issue kuma da kake so mu duba dan ta sanda zuwa. All right. Yo mun yi jinkiri kadan. Minti 13 kenan bayan karfe 9. Yau ma ba mu dadewa. Gaskiya. Ba mu dadewa sam. Yanayin nan abubuwa da yawa sun gudana. Haka ne. Ka duba garin ga riga an ruwa matsaloli na traffic da sauransu. So ba shi mun bada mun yi dogon explanation ba. Haka ne. Kowa ya san situation nan yanzu haka. Matsalolin traffic da mu da kanmu muka kama kanmu domin ina ga kaman a lot of the flash floods da muke gani idan yin adari nuno muke wanga ba mu taimaka ba wai akwai flat situation ba. For instance wani wuri kamar Ukungulonga in an yi adari don me yasa da ce titi ya ruwa ya ma titi don wurin yana sama wurin ba shi ba rami bane balle ka ce in ka duba so dewa inda design roads ma da kanshi yake akwai issues kai kaga an yi road wani gota wani kankanin gota ka gane da ka sake shi ka cike no shikenan ba issue, there is no issue with the design actually. No, an yi shi kankani. No, there is no issue with the design. Okay. The issue is that kasa na cika ciki. Now
kasan nan ne ya kamaci kai da kai ana ana kwalfewa amma ba mu kwalfewa shi a bashi titi ma da kanshi kamata ne ko da yaushe ana share kasan kai titin nan kaga mota ke bin kai mota ya je kwaso kasa shi kawo shi yana taruwa shi zo yayi yawa so in an yi adari ruwan ya kwashe kasan ya sa cikin gota kasa kuma shi bai tahiya da ya samu wurin zama ya zamna kenan yana ce tayo ta shi cika shi like da an ruwa ba gota kuma da ruwa sa na farko rashin share tituna na farko kenan na biyu rashin tone gota rashin kula da kwalfe gota da kuma dauda na uku problem mu kenan a shi zan ka duba ba wai domin for instance opongulo da yake maganan gafa inda opongulo yake gaba rami bane tudu ne tudun legon na wurin yake farawa amma sai a ce in an yi adari shi wurin nan ruwa ya mamaye wurin kaga wani ambaliya wurin shi ka rasa wannan ambaliya na ya fito ka gani ko akwai wajaje dewa sadin kasuwa na kasuwan ga da muke gani ga duka ba wai wurin ya zama wani valley bane wuri ne kake ga yana sama amma saboda gototin sun like sai titi ya zama gota gaskiya shi sa abu ne ɗaya da ya kamaci a duba ya so a maganci because da yawanci in ruwan na mamayen titin yana ba ainihin lifespan titin ma yana ragewa don titin an yi shi ne in ruwa ya zo ya hau shi ya wuce ya bi cikin gota ya wuce amma ruwan ya saura kan titi ya saura wani sa'irin ruwa ya saura kan titi ya kai mako ɗaya ruwan ya saura lori ya shaɗe har ruwan da kanshi ya zo ya evaporate kaga ina yake evaporate wani na shiga cikin titin yana bata ainihin ya sunan shi titin na tsawon shekaru da aka yi ma titi shi bata quality shi wani kuma shi evaporate ya wuce shi sa abu ne da ya kamace da safin ga ina magana na ce ainihin yadda muke ma gina gidajenmu ya kamaci a dau wani doka da ka'ida da zai canza domin yadda muke ginin mutum ya yi gini gidan shi duka kaga kamar wani full one plot ya yi gini kan half ya saura half nan shi a cement a zuba concrete kai duka ba barin wani wuri da idan ruwa ya sauko sama kasa ya sha ruwan domin yadda Allah ya yi kasan mun gaki ne ya kamace ruwan kasan ba an yi ne ya wuce je zubu wani wuri ba an yi ne kasan nan da kanshi shi kuma ya sha ruwan shi wannan ruwa shi no ke shiga kasa idan ya shiga kasa shi je tattaru gobe in ruwa ya karfi an tone in ka je ka gina bohol wannan ruwan nan shi kake samu kasal amma muka hana ruwan shiga kasa duka shi je zubu wani wuri wani lokaci ya kai an zo ana neman ruwan bohol ba samu especially in this era where galamsey yake na yana muna hadari ka gani ko shi sa abu ne da ya kamaci a duba a reforming na san akwai bylaws da ke nuna cewa bai kamaci kai gini ka siminti ko ka sa concrete cikin amin faɗin gidan duka ba akwai dokoki haka amma assemblies ne whether they are working with them whether they are not working with them wannan maybe in future we will get to know that send us zuwa one second now alhamdulillah da farko dai muna ma Allah godiya yau kuma kamar kullum da ya shigo da mu cikin wannan gida mai albarka muna isar da gaisuwa mai dubbin yawa zuwa ga masu kallo da saurare mu fadin duniya baki daya gaisuwa ta musamman zuwa ga babban hakuri da commander in chief of the Ghana Armed Forces His Excellency John Dramani Mahama duk inda kake da safin ga muna gaishe ka muna ma fatan alheri leadership mu na zagon kokos kuma tun daga kan Alhaji Kuliyango da mataimakansa duka baki dai muna gaida ku da safin ga na gaida Alhaji Mustapha Abubakar Maslok na gaida Alhaji Baban Lami da sauran members na Zongo Communicators Alliance kuma da safin ga muna gaida su man fari ina isar da gaisuwa mai dumbewa zuwa gare ka da masu taimaka ma cikin wanga aiki zan da wanga dama in isar da congratulation mai girma zuwa ga Greater Accra Regional Coordinator Alhaji Ali Huruya ya samu appointment cikin board member na Senate so muna wishing shi well muna roƙon Allah ya kiyaye shi Allah sa appointment ya zama alheri gare shi
Allah sa kuma al'umman zango mu ci amfani wanga appointment da ya samu. Muna roƙon Allah kuma mu kuma namu ya zo cikin lokacin da ya dace albarka annabi. Man fari gaskiya da safin ga ina jin abubuwan da suke kan tebur mu diska suna da yawa kuma duka suna da muhimmanci domin responsibility mu ne Allah ya samu waye gari mu ma daman da muka samu na mu taimaka yanda za a yi a gina kasan ga yanda kowa zai ci amfani shi. Akwai wasu abubuwa da suke zuwa cikin jarida na jin da yawa ana ganin su ne su wuce mu ma mun samu dama irin wanshe mu ma mu educate ko kuma mu ƙara wayar da kan masu kallo da saurare mu saboda mu ma zango mu amfana da wannan abu. So kan haka muna godiya kwarai da wanga dama da kuke ba mu. Sannan mun soma da zance na petition da aka rubuta zuwa ga president na cewa ya sallami lawyer ko Supreme Court Justice Uni Kulondi. Ina jin kamar yadda mu duka muka sani tsarin doka yana nan yanda ake yin komai kamar yadda muka ya gudana just last month ga kan Chief Justice. Ina jin doka ya nuna yadda ya kamata a tafiyar da lamari irin haka. So kamar yadda wasu ko wani ya petition president na cewa ana shi gani ya ga wasu abubuwan da wannan Supreme Court Justice ya yi ko yake yi ko ya yi dai cikin wani kesin da ya wuce bai fahimci yadda ya tafiyar da abubuwan ba. Yana ga kamar akwai misconduct ko kuma a ce rashin yin aikin shi yadda ya kamata. So kan haka ya petition president yana neman president ya sallame shi daga aiki. To alhamdulillah kamar yadda mu duka muka sani tunda an riga an rubuta petition an ba president akwai yadda doka ya tsara yau da muke maganan ga kowa ya sani yanzu next abun da president zai yi in consultation with Council of States ya aiwatar da ainihin abubuwa an duba a tafiyar da lamarin yadda ya kamata. In an same shi da wani laifi ko kuma akwai bayanan da ake son ya zo ya yi feda na jin in an determine prima facie kenan ko ya suke kiran shi in an determine wannan ba shakka za a kira shi ya yi bayani. In ya dace lamari ya yi bayani yadda ake so ba abun da ya shafe shi sha bar shi ya ci gaba da aikin shi. In kuma lalle an same shi da laifin da ake zargin shi da shi lalle ya aikata wannan laifi ba shakka president zai yi abun da doka ya tsara mai kamar yadda ya yi kan Chief Justice da kanta. Shi sa ba wani abun ta da hankali ko kuma damuwa ba ne, abu ne da ya kamata mu duka mu ba doka hakkin mu ba doka dama ya yi aikin shi yadda ya kamata. In an yi aiki outcome da zai fito kuma a matsayin mu na 'yan ƙasa shi mu welcome wannan outcome nan a samu ƙasa ya ci gaba. Amma hajj abun da nake kira ne kar ya zamo kaman muna yin abun ne saboda abun da ya faru kan Chief Justice. Ka fahimci abun da nake duba ko nake so mu duba kenan. Wanda ya petition nan ba ya petition ne don yana so don ya ga an fit da Chief Justice yana so a fit da wanga Supreme Court Justice kuma bane. It's clear with the petitioner ya accused Kulondi of compromising judicial ethics by being involved in matters connected to the prosecution of his cousin, despite not directly adjudicating the case. The complainant accused Justice Kulondi of improper interference in proceedings at the High Court in the ongoing ambulance scandal case, Republic vs. Ato Forsen, and two others. The code of conduct for judges and magistrates and has eroded public confidence. This conduct violates several provisions of the Code of Conduct for Judges and Magistrates and has eroded public confidence in the judiciary's integrity, impartiality, and independence, which are principles upon which the justice system is founded. The petition argued that the appearance of divided loyalty by a Supreme Court judge, particularly in a case involving his blood relative, threatens the legitimacy of the entire legal system.
The petitioner further attached several documents in support of his claim, including the ruling of the High Court, Accra, dated June 6, 2024, the cross-examination of Richard Jakpa by the Republic in Republic vs. Kesel as to Forsen, and 2 others, evidence of WhatsApp conversation between Richard Jakpa and the former Attorney General and the Minister for Justice, and the affidavit filed by the Republic in Republic vs. Forsen and 2 others. So these are the issues the petitioner want to. There is. For kamar da nake magana ni abun da nake gani ne ka gane kar mu zama kai zama kaman equalization ne wanga petitioner ke nema tunda an fi da CJ kan misconduct da aka zarge ta da shi ma yana da nashi ra'ayi, yana son a fi da wani shi ma na ya maida ya equalize kan abun da ya faru, kar ya zama haka nan, ya zamo kaman kiran da ya sincere kira ne ka gane ko, da kuma ainihin abun da za a gina. Mu duka muna neman yadda za a yi judicial system mu ya zamo abun da mu duka muke da trust kai. Shi sa in dai wani abu na tafiya cikin judicial system da mu duka muke ga kamar ya kawo damuwa gaba ko ya affect trust da mutane ke da shi kan wannan judicial system nan, in ka kawo wannan korafi ka kawo a fidda mai shi ko kuma wani abu makamanci haka, ina ga is a call in the right direction. Amma kar mu mai da abun kamar ni abun da nake kira, kar mu mai da abun kamar ina son rama ne ka gane, wani ya petition an cire wacce, shi yasa ni ma na petition ina so a cirewa ne ka gane. In dai zai zama haka nan, watakila after wanga petition jibi kuma wani kuma ya rubuta petition ya ce a cire wani judge kuma da shi ma bai son batun shi. Shi dai in dai wannan ne, shi dai da na tokono ma da bi kamace a ji ba ko da bi kamace a yi ba. Baka ji ba. Na ce in dai kira ne da ya dace da abun da ya kamata yanda zai gina. Because in dai gaskiya kezin shi ne. There's conflict of interest, and the fact that aikata wannan abu, it's misconduct. I mean, we are using precedent. The Chief Justice misconducted herself. Aka sai aka feed data. Dole ne a sai akan wannan no a feed da shi ko. Baka ji maganar da nayi ba. Abun da ya state da. Sai na ce in dai legitimate kira ne. Ka gane, in dai abun da yayi gaskiya ya taba mutunci na judicial system. Ka fahimci? Feed da shi ba laifi bane. Ka fahimci ko? So yanzu abun jira mu gani shine yanzu da muke magana ya petition president. President ya dau matakin da ya kamata ya dauka, abun da doka ya ce mai yayi. In an yi wannan aka ga kamar lalle ya dace da a fidda shi, an fidda shi mana. In kuma an ga kamar maganan da yake ba haka nan bane, ko korafin da yayi ba wani korafin da ya dace da a fidda shi bane, ban ta ma an fidda shi don an fidda wata, shi sa a fidda wani kuma ba. Mu kiran da muke yi ne, in za a kai abu makamancin haka, mu duka muna son judicial system mu ya zama abun da kowa zai trust shi, domin malam fari mu duka last hope mu kenan. In aka ma abu duka inda kake neman, in kana neman some of the things aka ce shi Justice Kolende yayi. Na'am. Number 1, intervention at arraignment, where the petitioner claimed that on the very first day of arraignment, this has to do with the case the Sheikh go on the Republic between her to Forsen, where January 18, 2023, she Richard Jakpa in the Eke Chicken one, he was one of the Yasunen respondents. Now, we are solicit Justice Kolendi's help. Yadia Nimi Tiboku, wouldn't she Justice Kolendi? Allegedly, she Justice Kolendi allegedly. Yeje wurin AG, office in AG, yeje bukaci shi aging, ya saki shi just Richard Japan, ya tafi gida, even though an ba shi bail conditions, da bai iya ya satisfy bail conditions number. So that's one thing. We facilitating contact. We under cross examination by the Director of Public Prosecutions DPP, Mrs. Yvonne Atakra Obuobisa. Richard Jakpa is on record for confessing to obtaining the AG's telephone number directly from Justice Kolendi. Jakpa subsequently attempted to meet with Mr. Dame
and inundated him with many WhatsApp messages. This issue ya zo nka tuna lokacin nan muka wanga. Number 3, the WhatsApp disparity, where the trial records, according to the petitioner, shows a stark imbalance in communication between the two parties, which is Jakpa sent a total of 68 WhatsApp messages to the then Attorney General, who in turn sent only 2 replies. This communication was formally tendered in evidence at the trial on June 18, 2024. The petitioner further asserts that Mr. Dami refused Jakpa's invitation to meet with him, with secret meetings at Justice's residence. He said secret meeting that gidan Justice Kolendi Duka. Those issues came up. Look at the case in Gekina. The most serious allegation posits that when the AG refused to meet Jakpa, Justice Kolendi, in breach of the code regulating his work as a superior court judge, led the then Attorney General into meetings at his that's Justice Kolendi's residence on no less than 4 occasions. Justice Kolendi would then secretly invite Richard Jakpa to come over to his house and interfere in the legal proceedings pending against Jakpa by impressing upon Mr. Dami to stop the prosecution or ensure that the prosecution would let him go free at the submission of no case stage. King Kaganiko. So these are the issues. One of the issues, Mr. Ofuriata here Kirkiro one issue. Don't let us forget that on the somewhere on the 30th of this month, Mr. Ofuria at Imma ya drag Jakpa to CID over obstruction of justice. The Shieki Gankaman Richard Jakpan, the Justice Kolendi Sunyi lokacin da suke aikata waɗannan abubuwa da ke son suke son su influence shi Godfrey Dami yayi ababa da bai kamaci yayi ba. So this is the misconduct that we are talking about. And clearly, if indeed these things happen, it should be a ground for his removal. Looking at what happened to the Chief Justice, I don't think muna compare saboda abu kaza ya faru kan Chief Justice. No, in law, there is always a case precedent. This is the first time the mukaga an aikata wani abu haka akan a sitting Chief Justice. So the word in that use, she misconducted herself. She misconducted herself, and this is clearly a misconduct. No problem. So if this is a misconduct, I mean, we expect nothing more than the same decision that was taken. What we should be doing is that Kagani, mu kwatar da hankalin mu saurari yanda proceedings nan je tafi. All right. Allegations da aka ba Chief Justice ba mu zauna kan iska nan haka muka determine muka ce kaman Chief Justice ta yi laifi kuma lalle a kore ta. An ban processes yayi bayan processes aka tabbatar da cewa ga abun da aka samu. Abun da ta that's it. Shi sa na imani the same process no ambition. Justice na da Justice Unicolon na da laifi ko kuma yayi laifi. I'm sure kaman president ba zai cover kowa ba. Je aiki yanda doka ya nuna. Akwai wayanda suka ce matakai da aka doki kan ita Chief Justice. Ba mu sa hankali ba ya bude wani kofa ya bar irin abubuwa haka. Don't you think shi muke ganin ga? To inda abun da suke faɗi kamar da wayannan suka ce matakan da aka doki, then they should have issue with the constitution. Amma not the president ko kuma da the Council of State. Ba mun yadda kaman constitution nan ya akwai kuskure dan akwai cikas as it stands. As it stands, as it stands, ba mu da wani matakin da za a bi ya wuce wanda aka bin nan. So in suna da issue da wannan matakin, Constitutional Review Committee na aiki hal yanzu. Su je su ba da nasu ra'ayi. No, na kaga na tambaye question gani because of magana da kaga ya kaman. Kada yayi kaman don an yi ma tokonu. Shi sa ya kamace a doki wannan abikan wannan anya no ayimawan in ba haka ba ya bude wani kofa wani bai rayi da wani ya zama wani justice Supreme Court shi biyu wannan shi sa nayi wannan magana kaman
ai dama lokacin da za a yi matokunu wasu kuma sun taka kafan wannan gwamnati aka ce in ba sa hankali ba in aka yi aka fidda ita an ya kawo wannan abu. So I just ask the question based on wannan magana. Oh yeah, she na ce ba, as it stands the only abun da muke da shi ko hanyar da constitution mu ya state a bi kenan. In dai akwai issues ko kuma ana nema a strengthening ainihin wannan hanya ko a ƙara wasu matakai yadda zai bari fidda justice na Supreme Court ko Chief Justice bai yin sauki, ka gane, an yi a ka shawara a gina kai. Amma as it stands now the only hanyar da muke da shi kenan. Shi sa in dai akwai gyara kamar wayanda suke da ra'ayin cewa hanyar da ake cire Chief Justice ya yi soft, Speaker of Parliament ma in za a fit da shi ga matakai yadda za a bi tuta da wane ne ya yi wuya a iya fit da shi misali. Amma wangan ga an ce wai da an petition president ya yi consultation da Council of State in sun tabbatar sun samu prima facie ko in sun ga akwai abun da ya kamata ta yi bayani ko ya yi bayani kai, then a form committee ya zo yi bayani, ba haka ba. So mutane na gan kamar ya yi very soft, hanyar na ya yi easy a iya a damu a fidda wani justice ko wani Chief Justice ya yi very easy. So in dai suna da wani ra'ayi ko kuma suna kamar ya kamata a ƙara wani abu yanda za a yi kar a iya a tafi da Chief Justice ko Justice of Supreme Court very easy. Su ka wannan ra'ayi Constitutional Amendment Committee na aiki ko ba gane ba, a sake wannan clause nan yanda za a yi a same shi yanda mu duka za mu ce yanzu dai is okay, ko da yake ba wani perfect system ko na ko ya za a yi wasu sun samu issue da wannan abu. Saboda shi the only thing da za mu kira ne shine me a yi we should all come with open minded, ka gane ko mu duba yanda za mu yi, ka gane, in mun ga kamar issue da yanda abubuwan ke taya bai yi ba, constitution na ai mutane ne mu muka zana ko ba haka ba, akwai tsarin da ake bi na a sake wani clause ko a karfafa wani abu. So in dai an ga kama akwai issue wannan ainihin wannan clause ne yana da issue, dan ya kamata a kawo shawarwari a ƙara kaza a ƙara kaza a ƙara kaza saboda abun yayi karfi in za a fi da wani justice kai zama sauki ko wani easy, ka understand. Wannan ina jin kira ne da mu duka muke welcome, saboda domin kamar da na faɗi malam fari mu duka yau at the end of the day ko me aka yi ma inda za ka fuskanci ka nemi justice in ka ne ko ka nemi amma adalci shine court. So in dai ba mu yarda da court system mu ba, ka gane, in mu ba mu yarda da court system ba me za mu yi, za mu daga bindiga kan juna ne, fada za a yi. Shi sa duk wani abun da zai strengthening court system mu ya bari 'yan kasa su samu yarda da system nan, ka gane, wani abu ne da ya kamata mu duka mu sa hankali kai. Shi sa ina ga kaman petition da shi Ofori ya rubuta ga, ina jin abu ne da ya kamata a duba. Inda gaskiya Uniculon da ya aikata laifuffuka da je bari kima na judicial system ya fadi, mutuncin su ya zube, then I think it's a call in the right direction, kaman a yi aiki da shi yadda ya kamata a sallame shi, ba wai don ya zama kaza ko kaza ba. Alright, masu kallo muallim dan tata kuke saulara tare da ni nan ga kan shashin wannan shirin da muke tattauna akan batutuwa da suka kunshi siyasa. Kai kuma kana da dama ka shigo ciki 0553-683-010 ka turo mana naka wato ra'ayi akan batutuwa da muke tattauna. Mun yi firan Sam George da DSTV. So far your observation so far tun da ya fara har inda aka kanga akwai masu sukan shi kwarai da gaske, suka ce abin da ya je na yi nan is not a priority for us as a country, let alone ya mai da shi wani issue da always ya kamace a zuwa zamna a yi batu, ya kamace a zuwa zamna a yi batu. A karshe ma wai abin da ya je na neman ma bi samu ba, gaskiya ne. Na ji wani wai yana rage mutuncin presidency. Gaskiya ne malam fari, in wani yanayi ko wani abu kamar irin haka ya taso dole ne an samu bambancin ra'ayi. Amma abun da Sam George ke nema ban ta ma kan shi yake neman ma ba,
is that important? I mean, DSTV a this lokacin da muke cikin ga batun DSTV subscription and what people are paying. That's what that I mean, da ke mutanen Ghana ke bukata kenan. Malam Fari, DSTV da muke magana. In za a ce a quantify a duba mutane nawa ke amfani da shi cikin population Ghana, ban sure kaman an samu 20% of population Ghanaians. It's just a drop in an ocean. That's it. So abun da yake faruwan nan wani abu ne da kamar yadda wani ya faɗi cikin abun ganshi. Kaman bai ma at the end of the day bai samu abun da yake bukata ba. Ni haka ni ma ina gani bai samu abun da yake bukata ba. Domin Sam George farkon da ya fara magana ba ya ce wai a ƙara muna quality DSTV ba ne. Ko ba gane ba, an rage price shi saboda ya compare 6 or 7 African countries. Mu Ghana namu na tsama. So yana so su rage mu ma mu je kasa kamar yadda sauran countries nan suke so. Abin da Sam George je nema kenan. So ni da kaina ya bani mamaki at the end of the day da ya komo ce muna kamar wai za a ƙara, ya za mu ce ma za a ƙara mai nauyi ko wai da a ƙara channels. Wani an ƙara 12 channels. Channels. Ya mami, me za ka da shi? Me za ka da shi? Sam George ka ce muna kana so su rage 30% of the cost. So inda ma ba a yi ka ƙara wani channel, Sam George da ka bari su rage ko da 10% ma ne. Amma at the end of the day ka zo ka ce muna kamar an ƙara wasu channels, shi sa yayi kenan ya mako. Gaskiya kamar yadda wani MP mu ya ce wai abun da yake bai ma dace da abun da presidency ke so ba, ko ba gane ba. Gaskiya ne mu ragowa muka bukaci, amma irin wanga mataki gaskiya da ya bi mu ba mu ga amfanin shi ba wai zancen wai siyasa ko wani abu ne. Gaskiya guda ne abun da muka expect wanda ake biyan 600 cedi da yazo ya ce muna kamar an komo mu da shi 500 ko 410, ko ba gane ba, ko 600 musan kamar an rage muna 80 cedi ko an rage muna 100 cedi ko an rage muna 20 cedi ma, she mu gan wannan ragowa. Mu akwai mu da muke hold the opinion. Yes. We don't even need it. I mean, DSTV su suke sayar da abun su. Na'am. Suka yi TV su, ko suke da channels kai. Ghana ga muna da television stations. Ba mu kidaya muna da television stations sun fi 200. An fari tsaya ma kaka wahal da kanka da muke maganan ga. Wayanda ke amfani da DSTV Ghana ga. Amma na Najeriya suke use. Sun fi masu use na Ghana yawa. Na Ghana gaskiyan da ke ciki ke. Saboda tsadan nan. Saboda tsadan. Because DSTV suna operate cikin marketing Ghana. She course. She Ghanaians na taya Najeriya su kawo service nan na. Su samu the same thing. Then with at a cheaper cost. The point abun da Sam George yayin ga bai sake komi because I have a lot of friends. Ni na wana doki na ba kyauta. I have a lot of friends da suke amfani da DSTV. Na Nigeria suke use. Saboda ya cheaper. Ni na wan shi na Ghana ne. Yau an kara channels kai. She still yana da tsada. Na ce sai na Nigeria nan mana ya meje sake mi. Gaskiya. Channels da aka kara ma wata kila ban da bukatar shi. No, ka duba ma mostly masu duban DSTV yanzu haka suna duba saboda ball ma yanzu ma akwai app. Akwai app da muke amfani da shi. Ba she lalle ka je ka duba DSTV. Ka gare. Akwai app din. Abinda muke bukata shine data. Na'am. So akwai masu argument kaman in his capacity as the communication minister, he should rather focus on data reduction. Because Ghana duniya muna cikin kasashe da data muke da tsada. Ka san batun data ma shi ya fara ya fara wani abu haka ya wani abu ni ban gan shi ma the same thing no an kara muna an kara ma ba mu gani an kara menene yake an kara bandwidth ko is it bandwidth they have their terms an kara muna adadin data da muke ba mu finish ba rage kudin ba an kara adadin data the same thing no suka je suka yi DSTV bani fara na yan kasa mun farko nan ka biya 3 cedi ka samu 360 megabytes an kara ya kai 410 megabytes amma 3 cedi nan da ka biya but the point is wayanda suke say wai
suka sai yana karewa ma da sauri ya fi na farko. Haka ake faɗi haka mutane ke. So you see most of the things they je na fight for with DSTV they are available online now. TV na ma da kan shi bainan da muke kallon ga yanzu haka yana kan Facebook yana kan YouTube. Ban bukatan TV sannan duba programs kan bayana TV don kowane program muke yi muna sa shi kan Facebook da YouTube sometimes ma kan TikTok. That means data kake that means ba mu bukatan TV channels muna bukatan data the same way akwai platforms da yawa da ake duba movies kowane movie kake so kaje kai ka duba masu amfani da Netflix nan suna bukatan data ne me shi bai bukatan domin DSTV ma films movies da suke duba suke gwada wanda yawa su wuce kana bi da latest movies ka duba da movie box su Netflix suna nan ya sunan shi ne ma foi amunan mu ne suna nan daban wurin suke zuwa suna duban movies ma ka duba kan YouTube ma ai data kake bukata data ne duka yau wanda shi bai duban movie ya tashi yana kan TikTok ne yana duban short stories data yake bukata so the most important thing is the data ka bar data yayi cheap mai wan ka bar listen to the thing in ka bar data yayi cheap she wa'anda suke amfani da DSTV suka zo suka bar amfani da shi su da kan suka ga kaman ainihin customers su suna guduwa dole ne cikin ka'idodi na wato gasa competition sun rage ba wani dai ce musu ku rage ba sun rage domin su yi mai su compete but kai ka kulle idon ka wurin data nan da yanzu kowa ke amfani yau kana rike da phone ba data kai ya zama box ya zama useless ya zama yam. So the focus should rather be on data cost reduction. Saboda ina tafiya gane ga ko ina there is Wi-Fi available. Kasashen turai aka yake. Internet data kuma da ake connect through mobile sim I am bari. Kana tafiya akwai Wi-Fi ko ina. In ka sai araha ka use shi the whole day ba wani wangada kai ba. Amma DSTV there are very less than 10%. I think that I believe you are here. I believe that one area the government should focus on is abun da ke taba mu directly. Number one, kaman batun data nga. Number two, abinci da muke ci. Domin wai jiya mun jiya kan Google gaba da muka ga dollar ya kai 14 cedis. Within a short, after some few hours, you come for 12 cedis. I know a lot of people didn't see it. Yeah, a lot of people didn't see it. Ya kai 14 cedis, 68 pesos. Jia. Gabade muka gaya, I don't know whether it's a technical error on the part of Google. I don't know. But Jia ya kai 14 cedis, and a lot of people reported it. But Zua Marenche around 6. She muka gaya dao Zua 12 na kungani too. I'm saying this because muche dollar CDA karfi. But when you go out there, abinci da ake ci fiye da kowane abinci garin ga dokunu, it's still expensive. Yanda ake say it is even worse now. Size in dokunu 5 CD na yanzu ngan buga ma ngan doki an wulga ma baka ji an kwara ma. Karin magana ne. Ngan doki an kwara an wulga ma baka ji an wani abu ya taba ka. Ana shrink size shi kuma an ce muna an rage kudin masara. Ba in ka ce wai kuma an ce reality an rage kudin masara. Amma abun da ke da ban mamaki ne masu use ainihin masara kamar masu da kunu menene intention su ko me yasa su duka sun attest ko bude phone line ka duba. So my point masaran da misali ina zuwa da ya tilasa ma DSTV na yanda minister ya kamata a duba a tsaya kan that's my point. I'm not saying that ba rage kudin masara an ce an rage kudin masara ma nan magana na ne shin da aka rage nan manyan ba su gani ba bai affect mu kasa ba
don bai affect consumer bai feel ragowan ba. me sa tuwo 1 cd ta ba sawa tana sa shi 3 cd 4 cd 5 cd sai aka ce an rage masara ya rage, an rage kudin masara kuma masaran nan no suke si she still yanda suke diban haka suke diba sosai massive ragowa. Domin I always say this thing on this platform, kaman muka duba masu sayar mai man mota da muke amfani da shi, always in kaga dalan ya hau she nasu ya hau, in ya sauko she sauko, su suna muna adalci domin mun ga yan da kudin mai ya sauka har kusan 10 cedi ko ba haka ba, ya sauka har kusan ya ma kai 10 cedi ma, domin shi da dolan ke tafiya. She yasa don me sa ne in dole ne ya haushe kowa na kara kudin kayan shi, amma dole ne ya sauko ne na cin mu nan da shi yake shiga tumbin mu yake ba mu muna rayuwa nan, shi dai sha bashi inda yake nan. Amma ba mu ga, we should see the Ministry of Agric. Ya kamaci ko Interior Minister a tashi a duba wannan abubuwa, just like Sam George is doing, even though abin da yake mu ba mu amince da shi ba. I don't know whether you agree with what I'm saying. Wallahi malam fari kwarai, domin ka duba reality gaskiyar da ke akwai ne da muke maganan ga shinkafa misali da kake sai da 20 misali December muka sai shi 500 and misali 550 kullun na fadi sindi rice 25 kilo mun sai shi 550 cikin December. Yau da nake ma magana 400 cedi, wani wuri ma bai kai 400 ba, ragowar wurin 150 cedi. Amma an kaje ka sai shinkafa wurin masu sai shinkafa in sort of da wanda take sa ma 10 cedi yanzu kaga kaman ya karu kashe na 10 cedi, yanzu ma wasu ba su sa 10 cedi shi 15 problem cedi. na. So wannan wani ban fadi suna ba gaskiya har yanzu lokacin tana sa 7 cedi ta zo ta ce ba ta sa 7 cedi, wai dola ya hau ta fara sa 10 cedi, yanzu dola ya sauka kuma tana sa shi 15 cedi, so ba ta sa 10 cedi. Muke kashin juna gaskiya. So wannan problem ne wallahi, so dai wa yana fitowa wurin mu ne, amma ya kamata in an baka shugabanci ka gane duk wani abun da ke karkashin ka ya kamata ka kula. Ni ne ce inda ya samu George ya tashi kan GST tun da president ya appoint ministers na kowane sector, ko ba gane ba, Sam George sector shi kenan yake rigigimun da yake yi neman ya ga kamar ya kawo muna sauki, amma at the end of the day ba mu feel wannan sauki. Ka gane inda other ministers na su kuma sun concentrate suka sa hankalin su kan yanda abubuwa ke tafiya, na imani da wannan misali inda yau yakin da kununga misali Ministry of Agri ko Ministry of Food Food and Agriculture suka fara wannan magana ko suka form one task force ana magana da masu da kunu, na imani da Allah al'umman kasa za mu taimaka a succeed. Ka fahimci ko, domin yana affect mu duka. Abun masu sai da shinkafa ne, in mai sai da wake ne, masu sai shinkafa ma da ai su mun tabbatar kamar sun wasu sun rarrage kudin shinkafa. Ina nufin masu dafawa su ba su ji mu ai muke benefit last. Bar kai ka je ka sai danye kwata kuma masu shinkafa, masu wake, masu sayarwan, masu abinci dai, masu sai da abinci. So in dai kamar Ministry of Agri ko Ministry of me suka sa himma kamar yanda ake tafiyar da lamari, kaga akwai wani consumer protection agency Kofi Kapito ko kai maganar shi ba Sam George duba inda interest shi yake shi ma kula. No, ai wurin ma consumers na to mu ne majority consumers masu cin abinci me yasa ba su damuwa da batun mu? Ka fahimci the same thing no kenan su wayan ga leadership nga kamar suna wani abu ne da always kamar suna so su je contrary to inda kowa ke tiya. The point is Obama ya gaya mu bankun da muke ci we institutions mu duka consumers mu consumers ne su Kofi Kapito da sauransu suna protect mu consumers ne, so da kamata su ma maganar da muke yin ga su ma sun tun yi shi da kamata sun tun yi wannan magana, saboda me ba wani consumer da yafi wanda ke je ya sai shinkafa ya ci ko ban ku ya ci, mu ne last consumers, mu ne ko me aka yake affect me shinkafan da ya yi ta mayar abin ta baka. That's it. Yasa su ya kamata kar su rely kan batun da ido ke kai, ka gane an zo batun light bill, consumer protection agency sun ce ba su yadda, an zo sun ce amma abun da ke affect kowa da kowa ba ruwansu. That's the truth. So mu da kanmu muna ciki abun da ke damu mu ne problem mu.
sai sa ina kira da babban murya ka gane ko a duba in akwai wai ba a yi a wai menene control price ko an bar wannan ko price control under revolution ake yin shi ko amma yanzu an bar wannan ko no, we have a free market ba bari ba akwai kasashe kaman Ivory Coast haka kaje akwai irin wannan tsari to amma nan ba kai saboda mun ce wai free market ni ke sayar abuna haka da sayar in doka in akwai in aka shimfida wasu dokoki. I even think that even at DSTV Sam George is able to he's able to maybe interfere because of the monopoly that they are enjoying. You know, DSTV is not enjoying monopoly in that area. Akwai content da dama da su kawai suke da shi. For instance, come on ball the Aki Godawa, which is the reason why most people are even buying DSTV. Because a lot of the people who buy DSTV, they buy it because of football. Mostly Suki Godawa muna football muna tuba. I think that's the only reason why one DG see DSTV. But apart from that, now any other thing, other networks, other platforms, so it's the monopoly aspect. Sometimes the government has to come in to control it. But in the use Ghana has a free market. I mean, Nike Sarah Bina, Canada phone, Kachika says 1 million. Nachina say now 1 city. So 1 million 1 city, Shake Casino 1 million. Then there's competition. And by the Dama Kuwe. So that's what it is. But I think that as you say, Yakamachi government agencies, the Akaji Susui Aiki, Sutashi Susui Aiki. Roaming Mubami Mujuan Jin Tila Sambi, the Kunu Kaman Kara size in the Kunu. Ama Consumer Protection Agency. That's Fari Duba Karan Kamenda Muru Kamukasani. Muni problem. An fari da lokacin da dollar ya sauka to 10 CD 11 CD ga ka tuna abosun kana sun fito kanana suka ce su ba su rage kudin kayan su ko ba su ragewa me yasa wa kayan nan wasu tsofon kaya ne ka tuna lokaci wa ba su is it 60 days ko menene ko ba haka ba 60 days na yanzu bai kai ba ko kaji wani na magana su rage wani abu sun tsaya kan kafan su suka ce ba su ragewa kuma aka zauna haka. When you read messages nga. Well, good morning. I'm Eben from Kwabinya. President Mahama meeting the CSOs on discussions on Galamsey is a good call and believe this war on Galamsey will be won. Regards to TDC boss Courage, Makafui, Nune Kwepu, and Mr. Peter Akwisi Mensa of PSC Tema Shipyard. Alasan Sise from Zenu. Central. Good morning to everyone. DSTV conversation and the minister's efforts to let the DSTV reduce their subscription prices for Ghanaians is a commendable one, and we must applaud him. Naimos is doing well in the fight against Galamsey, and the chiefs and the chiefs, opinion leaders, and citizens must support the government to win this deadly canker called Galamsey. Regards to Honorable MP Joe T and Honorable KT Morton, MC of Pon Katamanso. Alas, Destiny, Mohammed Destiny, we Malam Ferry always on point. Wallahi. Siafa Diego, we Allah, give them. To Goodnight Yusuf Imran, we Sam George is a mistake and must be called to order. We feel Galamsey briefly, yes, so now. Shugaban Kasa Gobe inshallah they had the CSO. What are they going to discuss differently that we've not heard before? Hello, Fari. Gaskiya ne kamar da mu duka muka sani Galamsey da issue ne wanda yake affect mu duka. Kuma CSO sun ga da muke magana kowane lokaci in matanga ya taso su kake yawan jin suna kawo shawarwari suna magana kai suna son ayi kaza suna ga ayi kaza ya taimaka ayi kaza saboda shine president ya kamar no barin kirawo ku ba ilimi kan mutum guda ka fahimci ko maybe abunda shi president yake son yayi ko abunda yake yi na neman a dakatar da wannan lamari ba a samu solution da ake so ba so la Allah cikin CSO su na wani wasu su kawo shawara wanda president je amfani da shi a cimma guri so dole ne president ya kira su ya saurari ainihin abubuwan da suke ga kamar in aka yi kaza
aka yi kaza ni a nawa gani ka gane mun samu solution in aka yi kaza ni nawa ina gan ai haka na ya taimaka so president a matsayin shi na wanda aka sa kasa hannun shi ka gane dole ne ya saurari waɗanda ke da ra'ayi na daban sai so suna rike da different ideas da wanda maybe president da team shi suke use so inda president na neman ya yaki da abun kan gaskiya so dole ne ka kira waɗanda ke da shawarwari ko waɗanda ke da wani ilimi da za a ƙara abun a samu yadda ake so so ba wai ya kira su ne don yana da neman ya kira su ba a'a ya kira su ne su zauna su kawo shawarwarin su da yadda suke ga in an yi an samu yadda ake so a na su gani so da shi a ɗibe waɗannan shawarwarin duka together ka gane ko ya so a aiwatar a gani an cimma guri mu samu mun fatan mu duka a dakatar da wanga banna domin ma fari mu duka mun san effectin da wanga abu ke kamuna yau da muke magana ga akwai water treatment plants da suka shut down misali kamar wanda daga central region yau in ka duba karkaran mu duka ba ruwa over 1 month kenan ba mu da ruwan pompi in ka nemi ruwa ma na tank su kawo ma abinda suke sayarwa 350 yau 500 cedi ma ba su samu sai su ce ma wai ruwan nisa suke tiya su nemo so it's very difficult sai sa in muka zauna muka fold arms mu aka ci gaba da irin wanga banna at the end of the day mu talakawa da wayanda ba mu benefit from galamsin da ake yi amma wahalan da galamsin zai kawo mu je affect sai sa mu duka muna fatan a iya dakatar da wanga matsala sai sa kiran da president ya yi ba wai ya kira su ne don bai da idea da je fight ba ba wa haka nan ba ne ya kira su ne ya samu su ma nasu shawarwari don misali yau malam fari ka kira wani CSO wani lidan wani CSO kan batun galamsin ga shawaran da je kawo daban ne ka kira another CSO kuma kana neman ka samu shawaran shi na yadda yake ga an dakatar da matsalan galamsin ya baka wani shawara daban ka kira CSOs daban-daban biyar kan batun galamsai guda su duka sun kama shawarwari daban-daban sai sa president yana so ya hada kansu su zauna tare ku kawo naku ku kawo mu gama mu duba okay bari mu duba mu aiwatar da naka ga mu gani mun samu yanda muke so mun samu yanda muke so falillah alhamdu mu duka muka win ai ka gane ko even though Excellency John Dramani Mahama shine shugaban kasan Ghana amma samun daidaiton Ghana bai zauna kan shi kadai ba ya kamata ya open up ka gane ko duk wanda yake ga kamar ya iya taimaka a samu yanda ake so president ya bude hannu ya kira kowa yanda za a yi duka mu samu yanda muke so kisa mu yi imani gobe in Allah ya kai mu after wanga CSO sun da president je samu meeting da su mun samu kafin a ce end of the year muna fatan shawarwarin da za su kawo wanda zai taimaka a yaki wanga matsala president ya implement shi for the last 3 months of the year ga mu iya muga sakiya wanda mu duka za mu marhaba da shi yanda za a yi mu duka mu ce kamar lalle ga yakin da ake an cimma nasara abinda mu duka muke bukata kenan na san kuma president abinda yake bukata kenan dalili kenan da yasa kaga ya kira wannan CSOs da su religious leaders ga duka office of the national chief imam christian council wane ne wa'yan ga masu fada a ji ne cikin kasan ga man fari kasan kamar ba kai sojoji da boot site nan kawai ne solution ba kasan a tsaya cikin church ma a advice magoyan bayan yan church abun da kuke yin ga matsalolin da je kasan ya yi rage wani abu so in your president ya kira religious bodies mun ga maluman mu aka hawo minbari a yi fada abun da kuke yin ga ya cucar da ku ya cucar da yaran mu ya cucar da jikokin mu ya cucar kaza watakila wani shi wa'azin da malamin shi je kan platform ya yi bari ya sake ra'ayin shi sai sa yana da kyau a involve kowa da sarakanmu babban matsalan ma ne sarakanmu sarakunanmu inda ake wanga galamsinga hajj manfari ban tashi daga akran ga da ce wani kauye a shantirizi shiga ban tsaya ba kuma su na tsaya ba a ji su ba wani deep village da kai na je wani fara galamsi shi da sanin shugabannin gari
so in aka iya aka samu collaboration da sarakan gari da limamai da malumma da christians da wane ne pastors da kowa ya yarda kamar abun da ake yin ga matsalan shi ya fi alherin shi ku bari mu dakatar da shi na imani da Allah an samu sauki amma a shirya boot a shirya sojoji man fari ka kai soja forest ka aje shi for full year yana zaune wai yana protect galamse ne kai wannan aiki ne ko yaya ne an yi zafi sojoji da polisai da wane ne operation stop galamse operation wane ne in su yi kokari wani wata ɗaya wata biyu wata na uku an corrupt su kaga ne sa an corrupt su waɗanda suke yanzu ba wani na da a ce mai ya te Lebanon ko ya te Sierra Leone ko ya je wani peacekeeping yana ga gwamma a kai shi ma galamse fight saboda amfanin da suke samu wuri so mu no ne problem mu inda mu shugabannin mu sun yarda kamar wanga matsala yafi ai matsalan da galamse ke kamuna yafi alheri ne ke kawowa ka gane suka tashi suka tsaya suka ce no ba mu yarda da shi ba na imani da Allah wahalan ma a tura sojoji a declare state of emergency da duka bai yi ba a yin shi inda leadership mu yau in sarki bai yarda ai galamse unguwan shi ba an yi fari mun taba zuwa nan muka riri wani cikin news ishun galamsin gano muna discuss wani kauye da yan garin da sarakan su suka ce su ba su yadda da galamse ka tuna wannan news a shantirishin gano wasu ba a galamse gari su ba su yadda so inda kowane sarki ya yadda ba yadda a yi galamse gari na kana duban da mu zauna muna discuss abin da muke discussin ga yau da muke maganan gafa masana sun ce in dai ba a dakatar da wanga matsala na galamse ba in the next 5-10 years ruwan shan gashe mu import garin ga to malam fari ina tambaya don Allah da wannan mutum nawa ke iya su sai fiye watan gama yau su sha na 50 pesos ga balle a ce wa za import ruwa daga wani neighboring country a shigo muna da shiga na kai ka sai so I think it's something that we should all be worried about. It is something that we should all be worried about. Lokacin mu ya kai ya kamaci mu tashi mu tashi masu kallo yau karo na karshe kenan na wannan mako insha Allah next week mun sake dawowa akan wannan dandali mu ci gaba da kawo muku Tsarin Safiya from Monday to Thursday insha Allah one plane tira na shigo sa riga MPP ka kuwa sa matsayin shi na vice chairman yau ka kuwa sa wani tsaya mai shi sa na imani ya follow ya ga kaman ba siyasa ta tare da shi nayi insha Allah mun sake haduwa ranan Litinin ku ci gaba da kallon Bayyana TV always connected to your world.